On the news tonight, Sokoto State House of Assembly calls for the construction of a road from Sabaru Junction to Konar Kimba of the Ngeshuni local government to ease transportation difficulties in the area. Sokoto State Media Corporation assures its continued commitment to disseminating information on the laudable projects initiated by the APC-led administration in the state. As the training of 100 youth sponsored by Senator Aliu Takardawa on solar lights entered day 2, participants engaged in practical aspects of the program with the assurance of concentrating towards achieving set objectives. A lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 15th of October 2025, which is equivalent to 23rd of Rabi'ul Thani, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. In a continued political development in Nigeria, another PDP governor from the South Zone, Governor Doye Duri of Bayelsa State, has resigned from the People's Democratic Party, PDP. Duri, who announced this on Wednesday at the Exco Chamber in the Bayelsa State Government House, he said after extensive consultation today, October 15, 2025, he is notifying the chamber that in keeping with this extant protocols, he has resigned his membership of the People's Democratic Party. The Deputy Governor, Lawrence Erujapo, was absent, but the governor said all those not present at the meeting were on official assignments. He also stated that the chairman of all the local government areas will move with him. His decision was backed by 23 members of the House of Assembly, led by the Speaker, Abraham Ungwebere. The meeting was attended by 10 members of the House of Assembly. The 24-member House of Assembly has 20 PDP lawmakers, 3 All Progressive Congress lawmakers, and 1 member from the All Progressive Grand Alliance, APGA. The Speaker said the PDP does not have the ability to present a presidential candidate and win the 2027 election. The development was coming day after his counterpart in Enugu State, Peter Mba, left the PDP for the ruling All Progressive Congress, APC. The Sokoto State House of Assembly has adopted a motion calling for the construction of a 9-kilometer road stretching from the Nurakure filling station to Konar Kimba in the Ngeshuni local government area. The motion was sponsored by the member representing the Ngeshuni constituency, Honorable Sirajo Muhammad, was seconded by Representative Mustafa Abdullahi Sokoto Fells 1. Legislative correspondent Jamilu Musa Maishanu has more. Presenting the motion during plenary, Honorable Sirajo Muhammad explained that the provision of good access road in any society is essential for sustainable development. He stressed that the proposed road construction is vital for enhancing connectivity, boosting socio-economic activities, and improving the overall quality of life in affected communities. He further noted that the road will guarantee easier access to healthcare facilities and facilitate the transportation of agricultural produce to various markets, thereby strengthening the local economy. According to the motion, the 9-kilometer road, if approved, will begin at Nurakure filling station, pass through Sabaru, Lepi, and Rikine town, and terminated at Konar Kimba. Mr. Speaker, honorable members, therefore, if the road is constructed, it will go a long way in enhancing commercial and agricultural activities, improving access to education and healthcare, reducing transportation challenges currently posed by the people of the area. In their contributions, members who supported the motion observed that residents of these communities are
actively engage in both dry and rainy season farming. They maintained that the road construction will significantly promote commercial activities and rural development in the area. After deliberation, the Speaker of the House, Honorable Tukur Balabodinga, announced the unanimous adoption of the motion and directed that the state governments and relevant agencies be urged to take immediate action toward the execution of the project. Jamilu Musa Maishanu from Sokoto State House of Assembly, Alu TV News. The Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Farouk Abubakar Wurno, has commended the Sokoto State Media Corporation for its consistent efforts in promoting journalism in the state. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, reports that the event also witnessed the presentation of promotional letters and recognition to deserving staff members of the corporation. His report. Speaking at the ceremony, Dr. Farouk Abubakar Wurno emphasized the importance of communication in the lives of the people. He urged those promoted and honored to remain committed and dedicated to their duties. We want to commend the leadership of this corporation and the entire management, and to the person, to the people, or to the entire staff that were promoted, and he decided to invite us here to witness this milestone. Is clear testimony that this staff exhibited, and to testify that the leader is the leader of our excellence. Earlier in his remarks, the Managing Director of the Sokoto State Media Corporation, Labaran Lumutuntai, pledged to uphold fairness and justice in their corporation. He revealed that from 2023 to date, a total of 133 staff members from both television and radio sections have been promoted. Further appreciated Governor Ahmad Aliyu of Sokoto State for his continuous support, including the approval of about 1 billion naira contract for the purchase and installation of operational equipment to strengthen the work of the corporation. So there is no politics in this promotion. The exercise is conducted successfully, and that is a part of my iman as a Muslim, to ensure the full implementation of criminal and social justice. During the ceremony, promotion letters were presented to 33 staff members, while others received awards of honor for their contributions. In their goodwill messages, the Commissioner for Social Welfare, Haja Asabi Balarabe, and the Commissioner for Home Affairs, Isa Muhammad Tambagarka, represented by the Permanent Secretary Usman Abubakar Bodenga, congratulated the staff and called for honesty and dedication in their works. Other speakers include the Commissioner for Information and Orientation, Sambu Bello Danchadi, represented by his Secretary Bashir Muhammad Maigaridingadi, the Senior Special Assistant to the Governor on Electronic Media, Abubakar Muhammad Dangusau, and the General Manager of Alu TV Nigeria, Bashir Abubakar. They all expressed their support for the corporation and wished the newly promoted staff success in their careers. Some of the promoted staff appreciated the effort of the corporation for its unwavering commitment to supporting the staff. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. Thank you, Rabiu. And don't forget you are watching Alu TV live news, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. The 100 young people undergoing training in solar photovoltaic technology have expressed deep appreciation to Senator Aliu Magatakardawamako for his charismatic concern and continuous commitment to youth development in Sokoto State. Nazir Al-Hajisani reports that the participants have pledged to make effective use of the startup tokens that will be provided at them at the end of the program. His report. Motorcycles and food items
At the time when the need for vocational skills and employment opportunities among youths continues to rise, Senator Alu Tv has remained dedicated to ensuring that young people gain access to sustainable means of livelihood through various empowerment programs. It could be recalled that not long ago, the senator distributed empowerment items such as motorcycles and food items to youths. Now he has again selected another 100 young people to be trained in solar energy solutions and maintenance, including solar panels connection, repairs and battery assembly. The young people selected for the training program were carefully drawn from 8 local government areas within Sokoto's senatorial district. One of the training facilitators interviewed commended the participants for their quick understanding of the training modules. He also praised Senator Wamoko for his continuous concern toward addressing youth unemployment and providing job opportunities. Some of the participants expressed optimism about learning solar installation and maintenance skills. They also appreciated Senator Wamoko for allowing them to grow and become self-reliant. And we are going to become a very respectable people during these programs up to 21 guests. After that, on behalf of my colleagues, we are very appreciative for what our elder, our leader, our mentor, Dr. Alu Tv, the program that he's created. Trainees also shared some of the key components of solar technologies they have begun to master during the training. During the plug-off ceremony of the training, the Permanent Secretary of the Ministry of Agriculture, Alhaji Al-Mustafa Abubakar Al-Kali, disclosed that all participants will be provided with complete working kits and start-off tokens by Senator to enable them to begin their businesses immediately after the training. Naziru Alajisani, Alu TV News. It was an exciting pre-season outing at the Giginya Memorial Stadium in Sokoto, where Sokoto United continued their preparation for the new campaign with a narrow win over Kebbi United. Our sports correspondent Ibrahim Wada will tell us more. Fans were treated to a lively encounter on Tuesday, October 14, 2025, as Sokoto United hosted Kebbi United in a pre-season friendly match. The home side took the lead in the first 45 minutes after being awarded a penalty, calmly converted to make it 1-0. Kebbi United shown great resilience, pressing hard for an equalizer, but Sokoto United's fans stood firm the final whistle. The 1-0 result gives Sokoto United a boost in confidence as they gear up for the upcoming football season. Both sides will continue their preparation, looking to build momentum ahead of the new league's campaign. On the FIFA World Cup African qualifiers, the Super Eagles produced one of the most complete performances of the qualifying campaign, led by an inspired display from Victor Osimhen, who netted a sub-hat-trick before Frank Onyeka rounded up the scoring later on. It took Nigeria just 3 minutes to break the deadlock, with Osimhen firing home from a clever pass by Samuel Chukwueze to give the host an early lead. The Napoli striker doubled the advantage midway through the first half, rising highs to the head home another Chukwueze delivery. For the sport update, I am Ibrahim Oda, Alu TV News. Thank you, Ibrahim. And with this report of Ibrahim comes to the end of the news. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Sokoto State House of Assembly has adopted a motion calling on the state government to construct a road from Sabaru Junction to Kwanar Kimba of Dengeshuni local government to ease transportation difficulties in the area. You also heard that the Sokoto State Media Corporation has assured its continued commitment to disseminating information on the laudable projects initiated by the APC-led administration and the state. And lastly, the training of 100 youth sponsored by Senator Aliu Dawamako on solar lights entered day 2. Participants have engaged in practical aspects of the program with the assurance of concentrating towards achieving set objectives. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day.
Sokoto ta yi kira da samar da titi daga mahaɗar tituna ta Sabarru zuwa kwanar Kimba da ke a ƙaramar hukumar mulkin Dange Shuni domin sauƙewa sufuri ga al'ummar da ke yankunan. Kafar yada labarai mallakar jihar Sokoto ta bayyana ƙudurinta na cigaba da yada ayyukan cigaba da gwamnatin jam'iyyar APC ke samarwa a jihar Sokoto. A yayin da matasan nan 100 da sanata Alu Tv mako ya ɗauki nauyin horar da su akan sha'anin na'ura mai aiki da hasken rana. Matasan sun bayyana ƙudurinsu na jajircewa domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Jama'a assalamu alaikum, barka da kasancewa tare da labarun Alu Tv daga nan jihar Sokoto, cibiyar dolar Usmaniya. Yau dai muna Laraba 15 ga watan Oktoban shekara 2025 wanda ya tamka da kwanaki 23 ga watan Rabi'u Thani. Za ta alama sallama daga Makka zuwa Madina 1447. Sunana Abubakar Toba dauke da fassarar labaran. Gwamnan jihar Bayelsa da ke yankin kudu maso kudancin kasar nan Doyi Dire ya murabus daga jam'iyyar PDP. Dire dai ya bayyana hakan a ran Laraba yayin zama majalisar zartarwa wanda ya gudana a fadar gwamnatin da ke jihar ta Bayelsa. Ya ce biyu bayan samun shawara da kuma tuntuɓa a yau 15 ga watan Oktoba shekara 2025 yana sanar da majalisar cewa tare da bin duk wani tsari na doka ya yi murabus daga jam'iyyarsa ta PDP. Ko da yake dai mataimakin gwamnan Lawrence bai halarci zaman taron ba, sai dai gwamnan ya bayyana cewa duk wanda baya gurin yana wajen sha'anin aikin gwamnati. Ya ƙara cewa dukkanin ilahirin shugabannin ƙananan hukumomin da ke jihar su fice daga jam'iyyar ta PDP tare da shi. 'Yan majalisun dokokin jihar 23 ne suka marawa ra'ayi na gwamnan baya tare jagorancin shugaban zauren majalisar jihar Abraham Ngubere. Bugu da ƙari dai an bayyana cewa 'yan majalisun dokokin jihar 10 ne suka halarci taron zaman. A cikin 'yan majalisun dokokin jihar 24 jam'iyyar PDP na da 'yan majalisu 20 yayin jam'iyyar APC ke da 'yan majalisu 3 sai kuma jam'iyyar Abga da ke da ɗan majalisa ɗaya tilo. Shugaban majalisar jihar da yar Alayu ya ƙara cewa jam'iyyar PDP ba za ta iya samar da ɗan takara ba wanda zai iya lashe zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027. Wannan dai ya biyo bayan ne jim kaɗan bayan da gwamnan jihar Enugu Peter Mba ya so ya shiga daga jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar APC mai mulki. Majalisar dokokin jihar Sokoto ta shigar da wani kuduri na neman samar da titi mai tsawon kilomita 9 daga gidan Manura Kure zuwa kunar Kimba a ƙaramar hukumar mulkin Dange Shuni. Dan majalisar dokokin jihar Sokoto mai ƙaddar ƙaramar hukumar Dange Shuni ne Honorable Siraju Muhammad shi ne ya shigar da wannan kuduri wanda ya samu marawa wato daga takwaransa na ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu wato Honorable Mustapha Abdullahi. Wakilinmu na fadar ko kuma zauren majalisar dokokin jihar Sokoto Jamilu Musa Mai Shanu na dauke da cikin wannan rahoto. Ake gabatar da kudurin azamin majalisar. Dan majalisa mai wakiltar Dange Shuni Honorable Siraju Muhammad ya bayyana cewa samar da ingantattun hanyoyin mota a kowace al'umma abu ne mai muhimmanci wajen tabbatar da ci gaba mai ɗorewa. Ya jaddada cewa aikin gina wannan hanya da ake shirin yi yana da matuƙar amfani wajen ƙara haɗin kai, farfaɗo da harkokin tattalin arziki da inganta rayuwar jama'a a yankunan da abin ya shafa. Ya ƙara da cewa hanyar za ta taimaka wajen samun sauƙin zuwa asibitoci da sauƙaƙa sufuri na kayan gona zuwa kasuwanni daban-daban, wanda hakan zai ƙarfafa tattalin arzikin ƙananan yankunan. A cewar ƙudurin, idan an amince, hanyar mai tsawon kilomita 9 za ta fara daga gidan man Nura Kure, ta bi ta Sabarru, haɗi da Laffi da kuma Rikina
sannan ta ƙare a kwanar Kimba. Abin da ja hankali na saboda yanayi da kuma wahalolin da mutanenmu ke sha, musamman ɗalibai da kuma marasa lafiya ko kuma 'yan kasuwa da wannan yankin na, musamman ma mutanen mafi yawansu manoma ne kuma garuruwan sun suna ga harkar kasuwanci. A lokacin da 'yan majalisar ke goyon bayan ƙudurin, sun bayyana cewa mazauna yankunan suna da himma wajen noma a lokacin damina da rani. Sun ce gina hanyar zai taimaka sosai wajen bunƙasa harkokin kasuwanci da ci gaban karkara a yankin. Bayan tattaunawa, kakakin majalisar jihar Sokoto Honorable Tukur Bala Bodinga ya bayyana amincewar majalisar da ƙudurin, tare da kira ga gwamnatin jiha da hukumomin da abin ya shafa da su ɗauki mataki domin fara aikin. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, labaran Alu Tv. Tumarilla an gaida Jamilu. Kwamishinan lafiya a jihar Sokoto Dr. Faruku Abubakar Wurnu wajen jinawa namijin kokari na kafar yada labarai ta jihar Sokoto akan kokarin da take yi a kodayaushe na ganin ta ƙara haɓaka sha'anin aikin jaridanci a jihar Sokoto. Wakilin mu Rabi Abdullahi wakili ya rawaito mana cewa an dai gudanar da bayar da takardun ƙarin girma da na karramawa ga jajirtattun ma'aikatan kafar yada labaran, ka kuma rahoton da ya haɗa muna. Da yake jawabi a wurin taron, Dr. Faruku Abubakar Wurnu ya jaddada muhimmancin sadarwa a rayuwar al'umma. Ya shawarci waɗanda aka ƙara wa girma da kuma waɗanda aka karrama da su ci gaba da aiki tukuru wajen gudanar da ayyukansu. Shugaban wannan ma'aikata bisa ga adalcin shi ya ga ya cincinta, ya kamata waɗannan ma'aikata a zo nan gaban jama'a, gaban duniya, a faɗa ma kowa cewa an ƙara musu girma bisa ga cincinta. A nasa jawabin, daraktan gudanarwa na hukumar yada labarai ta jihar Sokoto, Labaran Lumu Dundaye, ya sha alwashin ci gaba da kiyaye adalci da gaskiya a hukumar. Ya bayyana cewa daga shekarar 2023 zuwa yau, ma'aikata 133 daga bangaren talabijin da rediyo ne aka ƙarawa girma. Haka kuma ya gode wa gwamna Ahmad Aliyu bisa goyon bayan da yake baiwa hukumar, ciki har da bada kwangilar kusan naira biliyan 1 don saye da sanya kayan aiki na zamani domin ƙarfafa ayyukan hukumar. Wannan promotion na yi shi ne, ina son su yi amfani da wannan dama su dage ga aikinsu, ina son su yi amfani da wannan dama su nuna kwarewa ga aikinsu, kuma da izinin Allah nan ba da daɗewa ba zan tura ma'aikata na zuwa FRCM Star Training School Lagos su je su yi training. A wajen taron an gabatar da shaidar ƙarin girma ga ma'aikata 33, yayin da wasu kuma suka samu kyautar girmamawa saboda kyakkyawar gudunmuwar da suka bayar. A sakonnin taya murna, Kwamishinan Walwalar Jama'a Hajiya Asabe Balarabe da Kwamishinan Harkokin Cikin Gida Isa Muhammad Tambagarka, wanda ya samu wakilcin Babban Sakatare Usman Abubakar Bodinga, sun taya ma'aikatan murna tare da kira gare su da su kasance masu gaskiya da jajircewa wajen aikinsu. Sauran da suka maganta sun hada da kwamishinan yada labarai da wayar da kan jama'a Sambo Bello Danchade, wanda sakataren sa Bashir Muhammad Mai Garidin Gyade ya wakilta, mai ba gwamnati shawara na musamman kan kafafen watsa labarai na zamani wato Abubakar Muhammad Dangusau, da kuma babban manajan gidan talabijin na Alu Tv Najeriya Bashir Abubakar. Dukkansu sun bayyana goyon bayan su ga hukumar, tare da fatan alkhairi ga ma'aikatan da aka ƙara wa girma da kuma waɗanda aka karrama. Wasu daga cikin waɗanda aka ƙara wa girman sun gode wa hukumar bisa jajircewar da take yi wajen tallafa musu. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi wakili. Tumadalla, jama'a dai kada ku sha'afa kuna kasancewa don labaran daga nan jihar Sokoto, cibiyar Usmaniya. Za ku da iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta, wato a Alu TV a shafinmu na YouTube, ko kuma kasancewa da mu a shafinmu na Facebook ta hanyar lalubar Alu TV News. Haka zalika za ku iya sukar da manhajar mu ta Alu TV ta hanyar lalubar Alu TV a manhajar mu ta Play Store domin kasancewa shashawarar mu da suka gabata ko kuma waɗanda muke yi kai tsaye. Yanzu kuma labaran za su ci gaba.
A nan kuma matasan nan ne 100 da ke karɓar horo akan sha'anin wutar lantarki mai aiki da hasken rana. Wato su ne waɗanda sanata Aliyu Magatakardamuku ya ɗauki nauyin horar da su, suka nuna jinjina haɗi da godiya ta musamman ga sanata Aliyu Magatakardamuku. domin su koyi wannan sana'a. A abu biyu ne, yanzu in lalura ta kama cikin gari, kila an ga wani street light ko kuma wani wuri inda adda sola ta lalace, mun tabbatar da waɗannan matasan da muka ba horo akwai abin da za su yi a kai. Wasu daga cikin waɗanda ake horaswar da muka zanta da su sun bayyana buƙatar su ta ci gaba da koyon wannan aiki na haɗa wutar lantarki mai amfani da hasken rana. Kazalika sun yi godiya ga sanata Aliyu Magatakardamuku da ya sama musu wannan damar da za ta ba su damar su dogara da kawunan su. Ko da nake can gida ban da wata sana'a da nake yi, amma yanzu haka dai karfafa muna mu matasa domin mu taho mu samu mu koyi sana'a ta hannu, tunda ita ga sasula sana'a ta hannu, ba wai harka gwamnati ba. In wagga gwamnati ku ta shuɗe, in kana bisa mukami a cire ka, wagga sana'a ta ta hannu, in kana yin ta babu wanda isa shana ka cin karshen ka. In ka dage to za ka yi kokari gaskiya ka samu duk abin da aka so ga wata nasara. Kuma ina mai girma sanata Aliyu Magatakardamuku godiya. Haka ma sun bayyana muna wasu muhimman abubuwan da suka koya a cikin wannan kankanin lokaci. Yayin kaddamar da wannan shiri, babban sakataren ma'aikatar gona ta jihar Sokoto Alhaji Mustapha Abubakar Alkali ya bayyana cewa a ƙarshen wannan horaswar dukkanin ɗaliban za a ba su kayayyakin aiki da kuma jari wanda sanata Aliyu Magatakardamuku ya samu musu domin su dogara da kawunan su. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu Tv. Jama'a duka iyakacin abin da ya sawa kenan a labaranmu nan lokaci. A madadin editan labaran wanda ya yi hidimar labaran a cikin harshen Turanci, wato Bashar Abubakar. Ni Abubakar Bakar Toba da na fassara da karanto nake cewa na barku lafiya.